change. She's my girl, my super girl. And then she'd say, it's okay, I got lost on the way, but I'm a super girl. A super girl, don't cry. And then she'd say, it's alright, I got home late last night, but I'm a super girl. A super girl's just fine, but I'm a super girl. And then she'd say that nothing can go wrong when you're in love. What can go wrong? And then she'd laugh that night into day, pushing her feet further along. And then she'd say, it's okay, I got lost on the way, but I'm a super girl. A super girl, don't cry. And then she'd say, it's alright, I got home late last night, but I'm a super girl. A super girl's just fine, but I'm a super girl. A super girl. Healy. One of the greatest inventors of all time, Nikola Tesla, the genius who lit the world, once said, "If you want to find the secrets of the universe, think in terms of energy, frequency, and vibration." Say you are listening to the radio in your car and do not like the music that you are hearing. What do? You change the frequency. What many people fail to realize is that we can take charge of our frequencies in the exact same way. We tend to reduce our body's anatomy down to a simplified version that consists of only flesh and blood.
But everything on this planet, animals, plants, and water, are made of atoms, which produce, emit, and receive energy, which operates at a specific frequency. Everything, all our tissues, cells, organs, emotions, and thought patterns have their own unique electromagnetic fields, as do allergens, viruses, or bacteria. All things have a frequency, including you, the human body. You always want to be healthy, active, and balanced. That's what makes up Healy. With a quantum sensor that uses individually determined frequencies to stimulate specific areas of your body. Researchers like Dr. Carolyn McMacken and Nuno Mina have in their clinical practice the effect of tens of thousands of such frequencies studied and tested. The result of these decades of experience is now available to you. 144,000 gold frequencies all day, with an intuitive app that puts the future into your hands. Welcome to Healy World. It's not science fiction. It's science. Hello, hi, good evening to everybody. Dobro večer svima. So it's expecting it's a super evening with a super guest. Danas imamo super večer sa super gostom. Mr. Dirc Zahlmann will be with us today, and he will explain to us anything about the digital nutrition, the Healy Watch. So I am sure that Dirk is one of the person who most use the digital nutrition since when they put out, even before. Siguran sam da je Dirc Zahlmann jedna od osoba koja koristi digital nutrition čak i prije nego što je izašlo van. So Dirk, are you here with us? Izgleda da Dirk još nije ovdje, Aleš. It looks like... Dirk je sa nama. So, onda ću da predstavim i još našeg prevodioca, Dragan Mihajlović, kao uvijek će da prevodi. Hvala Aleš, dobro večer svima. Dirk, are you here? Evo, tu je i Dirk, veliki pozdrav za sve. Can you see me? Hi Dirk. Hi Dragan, how are you doing? Dirk. Great. How are you, Dirk? How are you? Wonderful. Wonderful, yes. Dirk, I just present you, and I told that you are probably the person who used the digital nutrition Healy Watch more than everybody from us, because I know that you use it even before they put it out. That's true. That's true. I was in the first period of beta tester. Yeah. I still remember when I asked you that I want to be a rabbit also. Yes. So Dirk, I know that we have plenty guests also from the other countries, also from the United States. We invite all the people from the Balkan area. There are also Germans here, everybody. But anyway, I also asked Dragan that if he can translate to our Serbian language. So we'll be really honored to have you as a guest here tonight. Thank you. Thank you. Hvala Aleš, ja bih da se zahvalim Dirku i da kažem da nam je veliko zadovoljstvo da imamo njega kao gosta večeras. Thank you Dirk, we are very grateful to have you as a guest tonight and to learn from you. I have to congratulate you on all you have done for all of us and for company. Because we are now presented in the United States and more than 40 countries. It's wonderful to have this after just 1 year. So really, I'm admiring you and your energy and your results. Thank you. Thank you, Dragan. And thank you for translating today. No problem. Ja sam teo da se zahvalim, evo, zahvalio sam se Dirku
na njegovom entuzijazmu, snazi i svemu što je napravio za kompaniju Healy i za sve nas, da smo u 40 zemalja, preko 40 zemalja sveta i da smo, ajde kažemo, i sada i u Sjedinjenim Američkim Državama. I to kod mene. Now I will just translate everything, Aleš. If you have to, if you want to ask something, I'm here to translate. No, let's leave to the best people to make the best presentation on the world. So, Dirk, it's up to you. Thank you, Aleš. Okay, let's start, Dragan. Let's hit it off. Yes, we are going. All right. Idemo, krećemo. So first of all, welcome everyone on this call, Balkan region, as well as all the international guests. Kao na početku, zahvaljujem se svima koji ste večeras ovde, svima iz regiona Balkana, ali i svim ostalima sa svih strana sveta. I want to use this today, the situation, to give you a little bit of an update about Healy and why I'm using all the products of Healy. Upravo ću iskoristiti ovu situaciju da vam prenesem neke novosti koje su trenutno najvažnije i najaktuelnije i da vam kažem zašto ja koristim sve proizvode koje Healy ima. And I also think my wife Sabine is also on the call, that she can say some words about her program later on. Moja žena Sabina je također večeras ovdje sa nama i ona će također da ispriča šta ona koristi i šta ona želi da vam kaže. So perfect. Let's start it off. Healy, I hope all of you love Healy already. Nadam se da svi već volite Healy. When I started to love Healy, it was October 2018. Ja sam ga zavoleo oktobra 2018. So 1.5 years ago, I found out what Healy really is. Pre godinu i po dana sam otkrio šta je to zaista Healy. First of all, I thought it would be just a device for frequency sendings, like some weird, crazy things. Prvo sam mislio da će to biti neka čudna spravica za neke ovako čudne stvari. But after 1-2 meetings with Markus Schmieke, Markus is the owner and founder of the technology, I found out that it's one unique product that we have in hands. Ali nakon par sastanaka sa Markusom Schmiekeom, Markus je vlasnik i osnivač kompanije Healy, izumitelj ove tehnologije, otkrio sam zaista se radi o jednoj izuzetnoj spravi. Because Markus already was 14 years developing a technology to send out frequencies to body cells and the information field to measure if the body cells resonate to it. Zato što je Markus već praktično 15 godina razvijao tehnologiju kojom bi poslao frekvencije u ćelije našeg tela i istovremeno u informaciono polje i uz to izmerio kako te frekvencije deluju na naše ćelije i na naš organizam. So in that day when we met Markus the first time, the time wafer technology, which is in the Healy, already did exist for 14 years. Znači u trenutku kad sam se ja upoznao sa Markusom, ta tehnologija je već postojala praktično 14 godina. And many experts all over the world already use that technology as therapists, doctors, or clinics. I mnogo eksperata širom sveta, lekara, terapeuta, stručnjaka koristili su tu tehnologiju za pomoć svojim pacijentima i klijentima. And that means already 14 years of experience were there with on the hardest condition of trying to give a patient what he needs. To znači da je praktično već 14 godina bilo jedno ogromno iskustvo sa korišćenjem svih ovih cele ove tehnologije i svih ovih frekvencija. So the technology was already tested between a doctor and patient or a therapist-patient relationship. Praktično ta tehnologija je već bila testirana između lekara i pacijenata, i lekara i terapeuta i klijenata, znači proverena i dokazana.
And this was already with more than 500,000 applications. So that means the technology itself already had a long experience and big results. Tu je postalo preko 5000 različitih rezultata, odnosno tretmana, tako da je sama tehnologija bila apsolutno dokazana. And for me, it was very important that Marcus explained to me that the same technology of this big clinical devices is built into the Healy. Ono što mi je Markus objasnio u samom startu je da je ista ta tehnologija koja se nalazi u medicinskim uređajima kompanije Time Wave je bila ugrađena i u ovaj mali uređaj koji mi sad imamo ovde Healy. So on top to that, Marcus managed to build the Healy with the same technology and also has a quantum sensor on the back that's measuring the information field of the body cells. Ono što je Markus uspeo je da tu tehnologiju spakuje u ovakav jedan mali uređaj i da u samom uređaju se nalazi i kvantni skener koji je u stanju da izmeri rezultate i frekvencije naših ćelija i rezultate same terapije. And that is very important when you want to run a device like the Healy from a person that has no knowledge about frequencies. To je jako, jako važno zato što pogotovo ako to koristi neko ko nema nikakvog iskustva vezano za terapije ili vezano za korišćenje ovakvog jednog uređaja. And this is the reason why we are a complete new category creator with this product that no one else in the world has right now. I to je razlog zašto smo mi u stvari kreatori jedne potpuno nove kategorije proizvoda, jer niko na svetu nema ovakvu tehnologiju. Because the first thing is that Healy can send out frequencies on the way how you want these frequencies to send. Prvo je da Healy je u stanju da pošalje određene frekvencije tačno tamo gde želite da ih pošalje. So the sender can use and send frequencies via wristbands, in Europe via ear clips or on local badges. Ono što sam uređaj može da radi preko, može da koristi samolepljive elektrode, može da koristi naušnice sa elektrodama za uvo ili da koristi narukvice i da se poveže elektrodama direktno sa rukama. But there are more devices out there that can send frequencies. Ali postoji i neke druge, postoje puno raznih uređaja koji su u stanju da pošalju frekvencije. So now we come to the second point why we are so unique. A sada dolazimo do druge pointe zašto smo toliko jedinstveni. With Marcus' quantum sensor in the Healy, the sensor measures if the body cells react to the sending of this frequency. Sa Markusovim kvantnim skenerom koji se nalazi unutar Healya smo u stanju da izmerimo koje su frekvencije došle i kako reaguju naše ćelije na te frekvencije. So if you send one frequency, the quantum sensor measures if the cell starts to resonate or not. Ono što kvantni skener radi je kada pošaljete određenu frekvenciju, u stanju je da izmeri da li naša ćelija rezonira sa tom frekvencijom. And it also measures how strong it reacts, how strong it resonates to see if more frequency or less frequency are needed. I u stanju je da ustanovi koliko jako je ta rezonanca između te frekvencije i naših ćelija i da li je potrebno i koliko su potrebne jake te frekvencije. And you see that every time you run your Healy program because you see a status from minus to plus 100%. And that means how strong this cell still reacts. I to vidite svaki put kad pokrenete neki od Healy programa, vidite onaj status iz minusa u plus, što znači koliko jako rezoniraju naše ćelije na tu frekvenciju. But there's also a third thing why we are so unique. Ali postoji i treća stvar zbog koje smo tako jedinstveni. Because with all the experience of all the therapists and doctors with the technology, we could build standardized frequency programs. A to je da smo zbog tolikog iskustva svih lekara, terapeuta i svih stručnjaka koji su koristili Healy, odnosno Time Wave frekvenciju, ovu tehnologiju, mi smo bili u stanju da napravimo standardizovana rešenja
na koji način se koje frekvencije mogu koristiti. So why is it so important? Because you have to narrow down the best results for each frequency to give only these frequencies to the body cells to increase the energy level. Zbog čega je to jako važno? Pa upravo zbog toga što na taj način možete da date tačno onu frekvenciju koja je našem organizmu, našim ćelijama u tom trenutku najpotrebnija, sve do onog momenta dok ne postigne onaj najbolji efekat koji se želi. So in our standardized program, in each program, there are 400 to 500 frequencies in there that through the experience of the experts were the best one in this field of this program. U svakom od programa postoji 450-500, znači stotine različitih frekvencija gde sam skener na osnovu analize izabere one frekvencije koje su najbolje za nas i onda ih primenjuje. So when someone runs a program with Healy without knowing what frequencies are, to znači da kada neko pokrene Healy program bez obzira bez ikakvog znanja zašto su te frekvencije, he can be sure that he received these frequencies that were already tested as the best. Može da bude siguran da će dobiti frekvencije koje su već testirane i koje su najbolje za tako nešto. And then the quantum sensor also measures which one the body cell needs today. A nakon toga sam kvantni skener izmeri koje su od tih frekvencija najpotrebnije našem organizmu baš tada, baš danas. So we do not send 200,000 frequencies to your body, we send 400 to 500 that were tested as the best, and then with the quantum sensor see if your body needs it today. Znači ne šaljemo stotine frekvencija vašem telu, pošaljemo one koje su najrelevantnije, a onda sam kvantni skener odredi koje su te frekvencije i te frekvencije primeni. So you will have every single day when you use your Healy an individual treatment session. To praktično znači da ćete svaki put, svakog dana kada pokrenete neki Healy program dobiti apsolutno individualnu za vas prilagođenu sesiju. And now I will show you why that is like that. A sada ću vam pokazati zašto je to tako. We have that graph here that you normally see in your business presentation. Ovo je ona prezentacija, odnosno onaj graf koji se vidi u našoj biznis prezentaciji. There you see an energy level of a body cell. Tu vidite energetski nivo naših ćelija. And this is how I explain how Healy works, because this is the basis. I na ovaj način mi objašnjavamo kako Healy radi, jer to je ta osnova tog njegovog rada. And every body cell has an energy level. A svaka naša ćelija ima sopstveni nivo energije. And this energy level can decrease over the time. I taj energetski nivo može da se smanji tokom vremena. So that means when the energy level goes down of a body cell, something can happen with this body cell. A to znači da kada pada taj nivo energije te ćelije, može da se dođe do određenih problema. So it can happen that you have pain or inflammation, or when the energy level is at zero, the cell is dead. A može da se desi da imate neki bol, da imate upalu, ili ako dođe do toga da sama ćelija ima energetski nivo 0, dolazi do smrti ćelije. And when you have the right frequencies that you send to the body cell and the body cell reacts to a set, it means, yes, I need this frequency. A kada imate pravu frekvenciju i kada sama ćelija reaguje na tu frekvenciju, to u stvari znači da, potrebna mi je ova frekvencija. Why? Because the body cell with the right frequency can produce ATP, and that is the fuel for the body cell. A zašto? Zato što sama ćelija je u stanju, ako dobije odgovarajuću frekvenciju, da proizvodi adenozin trifosfat, ATP, i adenozin trifosfat je gorivo za naše ćelije. And that means when the body cell starts resonating, it means I need this
frequency to increase my energy again. Šta to znači? Kada naša ćelija rezonira, znači kada odgovara na tu frekvenciju koju je dobila, to u stvari znači treba mi ova frekvencija, potrebno mi je da imam više energije. And the better the energy level of the body cell is, the better this body cell works. A što je bolji nivo energije same ćelije, to sama ćelija bolje funkcioniše i radi. And that was the first step why I wanted in the first year everyone to focus on the Healy. I ono što sam hteo da se desi da smo u toku prve godine vezano za Healy svi koncentrisani i fokusirani upravo na to. So that the people understand that frequencies, when you have the right one, it works. Da ljudi razumeju da frekvencije, kad ih imate pravu frekvenciju, zaista rade, pomažu. Therefore, we have 96% of the people who use the Healy are ready to recommend the Healy because they have a good experience. Zato i imamo 96% ljudi koji su spremni da Healy preporuče. Upravo zato što Healy radi, zato što Healy zaista pomaže. And that means when you have a good experience, it works for you in that way or that way. A ako imate dobro iskustvo, znači da Healy, odnosno znači da to radi za vas, da vam pomaže ovako ili onako. But already in March last year, I talked to Marcus that we need more products for Healy. Ali već u martu ove godine prošle godine sam razgovarao sa Markusom o tome da su nam potrebni i drugi proizvodi, još proizvoda. Because when you recommend the Healy, you recommend it one time, but you want the people to stay with Healy and use more and more of our products. Zato što kada preporučite Healy i nekoga kupi, to je jednokratna stvar. Kupio ga i može konstantno da ga koristi. A ono što smo mi hteli da ljudi imaju razlog da ga koriste i da kupuju konstantno to što im treba. So the next big step was to create a database that people have access to. I sledeći veliki korak je bilo kreiranje baze podataka koje će ljudi moći da pristupe. And that means I wanted the people not asking everyone around them what they can do with the Healy. Hteo sam u stvari da ljudi ne moraju da se raspituju okolo jedni od drugih i na sve strane na koji način i kako mogu da iskoriste sam Healy i frekvencije. Like on every seminar or webinar, people ask me, can I use Healy for this, for this, for this? Na svakom seminaru, na svakom webinaru ljudi me pitaju mogu li ja da koristim Healy za ovo, za ono, za ovo, zašta? Yes, you can Healy for everything where your body cell needs more energy. Da, možeš da koristiš Healy praktično za sve, zato što je tvoje telo potrebno mu je više energije. So if you have the right frequency program, you're more than welcome to use the Healy. A ako imaš pravi program frekvencija, ti si više nego dobrodošao da koristiš Healy. But where do I find the right frequency program? Ali gde da pronađem taj odgovarajući, taj pravi program frekvencija za mene? I use my Healy every day since more than 1 year. Ja koristim svoj Healy svaki dan, svakodnevno, preko godinu dana. So I started with using the gold frequencies and then some other frequency programs. Startovao sam sa korišćenjem gold frekvencije iz gold ciklusa, onda sa ostalim frekvencijama iz ostalih programa. But after a while you don't know anymore what should I do next, what should I do today. Ali posle nekog vremena jednostavno ne znaš šta da koristim dalje, šta bi mogao danas da napravim, da uradim. So I was in a good situation, I was in a good condition of my body, but I didn't know what frequency program should I do today to help me. Bio sam u dobrom stanju, osjećao se dobro, ali jednostavno nisam znao koji program frekvencija bi mogao da koristim danas, koji sutra. So we took all the expert knowledge that we had and put it together in one database in the HealAdvisor app. I onda smo uzeli svo to znanje, svih eksperata s kojima sarađuju Healy sarađuje i sve smo to ubacili u tu jednu bazu podataka.
And with the HealAdvisor app, I can ask this database every day, what kind of program should I do? I sa HealAdvisor aplikacijom ja mogu da upitam samu bazu podataka šta je ono što bi najbolje mogo da ja radim danas za sebe. So I can have a look what kind of program is what program for. Mogu da pogledam koji program je namenjen za šta. But I also can type in something that I have today, like back pain, and I get the right recommendation for that program. Ali uz to mogu da ukucam u pretragu nešto poput bola u leđima i da dobijem odgovor koji su pravi programi za tako nešto. So with the HealAdvisor app, we could create all this database that we have since 14 years of Time Waver and Healy to put an expert knowledge into that app. I sa HealAdvisor aplikacijom smo mogli da napravimo jednu jedinstvenu bazu podataka kompletnog znanja koje je došlo na osnovu 14 godina korišćenja svih ovih frekvencija i cele tehnologije. Because many people now come to me and say, yes, I have to educate myself as a doctor first, or therapist, or frequency specialist before I start to recommend. Zato što mnogi ljudi dođu i kažu ja bi morao ipak da se edukujem, da naučim sve o tim programima, maltene da postanem lekar, da bi mogao da preporučujem ljudima šta i kako da koriste od ovih svih Healy programa. And that means many people said, I'm not recommending before I know everything. I puno ljudi upravo i to radi, kao ne preporučujem sam proizvod i programe jer ne znam sve. And you don't have to know everything because the people that are experts have already made this database in the HealAdvisor app. A u stvari ne morate da znate sve. Ljudi koji su eksperti, ljudi koji su napravili sve te protokole i aplikacije, svo to znanje su smestili upravo u ovu aplikaciju i imate sve to na raspolaganju. So when I go to my neighbor and he asks me something, I have my HealAdvisor app with me and show him what this database recommends. Znači kad odem kod mog komšije i kad me on upita šta da radim za to i to, imam svoju HealAdvisor aplikaciju, ukucam u pretragu i dobijem odgovor koji mu dam. So this HealAdvisor app is a very important tool for everyone out there. Znači HealAdvisor aplikacija je izuzetno važan alat za sve nas. And it's also the connector between all the products that we have. I uz to je jedan konektor, odnosno jedna aplikacija koja povezuje sve programe koje mi imamo. It will become your best friend because you can run the HealAdvisor app every single day. Postaće vam najbolji prijatelji jer možete da koristite tu aplikaciju svakodnevno. And in the near future, you will see many improvements of this HealAdvisor app. A ono što ćete vidjeti u vrlo bliskoj budućnosti su mnoga poboljšanja i naprednije verzije same aplikacije. So today you have only in there the regular HealAdvisor search and your digital nutrition. Danas tu imate regularni HealAdvisor pretragu i HealAdvisor nutrition program. And in the future, you will have as well calendar notification in there. You will have more programs for your body in there, and videos, exercises, recipes, everything will be in that HealAdvisor app. A ono što ćete u budućnosti imati, imat ćete notifikacije vezano za vaš kalendar, videe, objašnjenja, sve ono što može da vas zanima vezano za korišćenje aplikacija i Healy programa. So in the future, you will click on another program and then you will start another program for yourself. U budućnosti ćete samo kliknuti na sljedeći program i započet ćete potpuno novi program za sebe. So that might be a program for losing weight. To, na primjer, može da bude program za gubljenje viška kilograma. Or for empowering your brain functions. I za poboljšanje vaših funkcija vašeg mozga. Or a program for your pets and animals. Ili program za vaše kućne ljubimce ili životinje. Or maybe to learn another language. Ili možda program da vam pomogne da naučite neki novi jezik.
So that will be all in your HealAdvisor app, and you can click on what you want and then start these programs for yourself. I to će sve biti u HealAdvisor aplikaciji, vi ćete jednostavno moći da kliknete na jedan od tih programa i da ga započnete i da ga koristite. And this is important when you want to improve your life situation or you want to improve your body situation. A to je zaista važno kad hoćete da popravite svoju životnu situaciju ili svoje stanje svog organizma, svog tela. And in the HealAdvisor app, you will always find an expert knowledge about that topic, exercises, calendar notifications, and the right recommendation of Healy frequency programs. A u samoj HealAdvisor aplikaciji ćete uvek moći da nađete uz same programe videe, vežbe, kalendar prilagođen vama i one odgovarajuće programe koji su vam potrebni za tako nešto što želite da uradite. My next product is my best buddy right now. A ovaj sljedeći proizvod o kome ću vam pričati je moj najbolji drugar trenutno. Because it makes my Healy experience tailor-made for my body. Zato što on od mog Healya pravi jedno potpuno skrojeno iskustvo za mene. Because my Healy Watch measures my body functions every single day. Zato što moj Healy sat meri sve moje životne funkcije, 14 različitih funkcija svakodnevno. And you will find fitness tracker and measurement everywhere in the world. Naravno, vi možete naći te vrste fitness trackera i merenja svuda na svetu. But this watch not only measures your body functions, it's also analyzing already the results. Ali ovaj sat ne meri samo te sve vaše funkcije, on ih analizira. So that means it analyzes my body function and tells me what is good or what is bad. To u stvari znači da on nakon merenja analizira sve moje funkcije i govori mi da li je nešto dobro za mene ili nije. And that again based on the expert database that we have in the HealAdvisor app. A sve to na bazi podataka eksperata koju mi imamo u HealAdvisor aplikaciji. So you get expert recommendations and analysis of your body functions when you use the watch. Kada koristite sat, vi imate ekspertske preporuke na osnovu merenja koje napravite sa vašim Healy satom. And the most important thing is the third one of the watch. A najvažnija stvar vezana za sat, and this is after the analyze giving you the right recommended frequency program that you use today. Je upravo to da uz sva ova merenja i analizu možete da dobijete potpuno za vas skrojene, znači programe koji su najbolji za vas u tom momentu. So when I get up in the morning, I use my watch app first to see how did I sleep. Tako da kad ja ustanem ujutru, ja prvo pogledam na satu kako sam ja spavao noćas. And this analyze was already sent to the HealAdvisor app and giving me already the first recommendations for today of my Healy programs. A ta analiza je već poslata na HealAdvisor aplikaciju i shodno tome imam preporuku koji program bi trebao da koristim ujutru. And before I go to bed, I have a look at my Healy Watch again, then to run it through the HealAdvisor app and get a recommendation based on my body functions of this day. A pre nego što legnem u krevet da spavam, također pogledam sat, tu su već analize i merenja i poslata na Advisor aplikaciju upravo skrojeni programi koje bi bilo najbolje da ja uradim za sebe u tom momentu. And on top to that, I receive my personal digital nutrition programs every day when I have a watch and the app. A preko svega toga, ja dobijam i svakodnevno lično skrojene preporuke vezano za digitalnu ishranu. I can run the digital nutrition as standalone, but it's way better when I have it with my watch. Ja naravno mogu da koristim Digital Nutrition aplikaciju, odnosno aplikaciju za digitalnu ishranu i bez sata, ali je daleko bolje kada na osnovu analize koju imam koristim ovu aplikaciju. So what is digital nutrition? I šta je ta digitalna ishrana?
I talked to Marcus in February, March last year, and I saw in the Analyze app of the Healy that there are substances like salts in there. Razgovarao sam sa Markusom u februaru i martu prošle godine i video sam da tamo u samoj Healy aplikaciji, odnosno rezonans aplikaciji, postoji i neke soli i neke tako različite supstance. And he said that are the standalone frequencies of these ingredients. I on mi je rekao to su izdvojene frekvencije upravo ovih supstanci. And I said, when we have that, can we also have from vitamins and minerals the standalone frequencies? Can we find them out? A ja sam ga upitao, ako već imamo ovo, da li je moguće da imamo iste takve frekvencije vrlo konkretnih vitamina, suplemenata, dodataka prehrani, nekih drugih supstanci? And he said, I will check with some of my nutritional experts and come back. Rekao je, proverit ću sa nekim od mojih stručnjaka vezano za ishranu i javit ću ti. And in June, July last year, we started then, he said he found out, and we started then to use this single frequencies of minerals and vitamins with our bodies. A u junu i julu prošle godine počeli smo da koristimo upravo te frekvencije određenih vitamina, određenih supstanci, minerala preko naše Healya. So what does this frequency do? I šta te frekvencije u stvari rade? It sends vitamins and mineral frequencies to your body cell to make this body cell absorb exact this amount that it needs from your regular food that you eat. Šalju ove frekvencije direktno u naše ćelije kako bi same ćelije apsorbovale iz one hrane koju mi jedemo one dodatke, odnosno te materije koje su nama upravo potrebne. So that means normally you take a pill or a juice where vitamins and minerals are in there. Uobičajeno mi koristimo neki vitamine, neki sok, nešto uzimamo što će nam dati one vitamine i dodatke prehrane koji su nam potrebni ili smatramo da su nam potrebni. And here you send on a digital way the frequency to your body cell to communicate with the body cell. A Healy ima tu mogućnost da putem frekvencija direktno komunicira sa našim ćelijama. And you remember this graph that the Healy has a direct influence on the energy level of the body cell? A vidite na ovom grafu da upravo Healy je u stanju da iskomunicira s našim ćelijama i da vidi na kom su onom levelu energije. And with these frequencies, the body cell now is absorbing out of your food the right amount of vitamins and minerals that it needs by sending this frequency. I sa ovim frekvencijama naše ćelije su u stanju da apsorbuju iz hrane koju unesemo tačan iznos i tačnu količinu onih materija koje su upravo tim ćelijama neophodne u ovom trenutku. So we created a program with 72 individual substances and 42 substance combinations that the people can use every month to have their right frequencies for nutrition. I tako smo kreirali programe koji u sebi imaju 72 pojedinačne supstance i 42 kombinacije različitih supstanci koje su neophodne da ih unesemo i koje možemo kroz ovu aplikaciju i sa našim Healyjem da praktično iz hrane unesemo, odnosno utičemo da naše ćelije usvoje iz hrane i iskoriste ih u tačno neophodnoj količini. And when you run it with your watch together, you get an individual package of your nutritional programs every day based on your body functions. A kada to radite sa vašim satom na osnovu merenja koje je on u stanju da napravi, vi dobijete apsolutno lični paket frekvencija, odnosno skrojene programe za tačno ono što je vama potrebno vezano za suplement, odnosno vezano za hranjive materije koje je neophodno uneti u organizam. So today we have more products in the Healy world to combine together to have the best benefit for every client and customer. I danas mi imamo mnogo više programa koje možemo da povežemo i da iskombinujemo jedne sa drugima,
a i na taj način da zadovoljimo daleko veće potrebe svih naših klijenata. And that means you can use them as a standalone product or you can use them all together like me. I to znači da ih možete koristiti kao jedan potpuno poseban proizvod i program ili ih možete koristiti na ovaj način kao što ja koristim kao jednu celinu. So every one of you knows that the Healy works. Svi vi apsolutno znate da Healy radi. So you will see that the other products in combination will also work even better for you. I vidjet ćete da i svi ovi ostali proizvodi u kombinaciji rade još bolje za vas. Look, we have the Healy, which is a unique product on the market. Gledajte, mi imamo Healy koji je apsolutno jedinstven proizvod na tržištu. We have the Healy Watch, which is unique on the market because it can send you the right recommendation for a frequency program based on your body functions. Imamo Healy sat koji je također apsolutno jedinstven proizvod zato što može uz sva merenja da vam kreira i da vam da tačno one frekvencije i one programe koji su za vas potrebni. And we have the HealAdvisor app is also unique. Imamo HealAdvisor aplikaciju koja je također jedinstvena. Because it gives every Healy user the access to expert knowledge about frequencies and the right frequency programs. Zato što daje svakom Healy korisniku mogućnost da dođe do svih informacija i do kompletnog ekspertskog znanja koje je u samoj bazi podataka vezano za upotrebu ili sve programe koji su u samoj Healy aplikaciji. And don't worry about the data. The data, we have the only medical class certification in Europe on our medical cloud. I nemojte da razmišljate vezano za zaštitu podataka, jer mi imamo jedini takve sertifikate vezano za naš medicinski oblak da je apsolutno zaštićen i da možemo da budemo apsolutno bezbrižni što se toga tiče. No other company has that. Nijedna druga kompanija tako nešto nema. So all these pharma companies and all these medical companies, they don't have a medical class on their cloud like we do. Nijedna od ovih farmaceutskih i zdravstvenih medicinskih kompanija za koje ste sigurno čuli nema ovakav jedan medicinski oblak, znači nivo zaštite i klasifikaciju samog medicinskog oblaka kao što ima kompanija Healy. And that means the data is very well protected and we have the encryption that is the highest standard right now. A to znači da su sami podaci izuzetno zaštićeni, kriptovani i da je nemoguće da ih neko bez dozvole preuzme ili zloupotrebi. So that means that we run so many systems at the same time to have this Healy run for you every single day. To znači da imamo više potpuno povezanih, vrlo kompleksnih sistema koji konstantno rade da bi ovaj vaš uređaj koji ga koristite radio besprekorno i dao vam sve to o čemu pričam. But again, as I said, look at this. This is an iPhone. Ali pogledajte ovo, kao što kažem, ovo je iPhone. And when Apple sends me an update to this iPhone, I always wait before I install it. Kada mi Apple ponudi opciju da uradim update samog operativnog sistema, ja uvek sačekam. Because it still happens today that it crashes. Zato što i danas se dešava da padne. Although Apple is one of the biggest companies in the world and they have the best programmers. Iako je Apple jedna od najvećih kompanija na svetu, imaju najbolje programere. But it still does it today when they run a new update. Ali danas se dešava kada startuju neki novi update da padne sistem. So sometimes in our systems when they don't work together, it can happen that they have a glitch. I prosto može da se desi i na našem sistemu da dođe do nekih izazova i da povremeno dođe eventualno do nekog pada. But therefore your data is secure. Ali što se tiče podataka, tu možete da budete apsolutno bezbrižni, oni su potpuno bezbedni. If we would run only on one system and this system is not encrypted, then everything might work, but it could be hacked. Da to ne postoji, da nije na ovaj način povezano, sve bi to radilo, ali bi mogla da se desi da bude hakovano.
So now look at what we have already today. I sada pogledamo šta mi imamo danas ovde. We have a company with experience of 14 years already of this technology. Imamo kompaniju koja ima već 15 godina, 14 godina iskustva sa ovom tehnologijom. We have since 1 year one of the fastest growing companies in our industry. Imamo u godinu dana smo postigli taj jedan rezultat da smo jedna od kompanija sa najbržim rastom u našoj industriji. We have 96% of the people love the product when they see it. Imamo 96% ljudi koji obožavaju, koji vole proizvod koji su kupili. We have more than 65,000 people after 1 year already joined this company. Imamo preko 65.000 ljudi koji su se pridružili kompaniji u samo godinu i nešto dana. And we have already after 1 year 5 unique products to offer. I nakon samo godinu dana imamo 5 potpuno jedinstvenih proizvoda da ponudimo. And now you can imagine what happens within the next 5 years. A sad samo zamislite šta može da se desi u narednih 5 godina. We are already available in 45 countries. Već smo dostupni, naši proizvodi smo dostupni u 45 zemalja. We just launched the US American market with a big success. Upravo smo lansirali tržište Sjedinjenih Američkih Država sa ogromnim uspehom. So we created a big momentum worldwide that so many people already heard about Healy and how good we are. Kreirali smo jedan ogroman momentum, jedan talas širom sveta gde, zahvaljujući čemu je velik broj ljudi čuo, izuzetno velik broj ljudi čuo za Healy i kako Healy funkcioniše. So now it's up to you to start and join this movement with us together. A sada je na vama da iskoristite ovaj momentum, da iskoristite ovo i da nam se priključite i da napravite za sebe ono što želite. Because in 5 years from now, we will be the most impactful company in this area where we are. Zato što za 5 godina mi ćemo biti kompanija sa najvećim uticajem u oblasti u kojoj smo. And when you use that movement now and use the products like I use them, you will be one of the top people in that. Ako iskoristite taj talas, ako koristite naše proizvode ovako kako ih ja koristim svakodnevno, vi ćete biti jedan od top ljudi u toj kompaniji, u tom talasu. Because every one of you has a chance to be one of the top people, but you have to take this decision to join the movement now. Zato što svako od vas koji je večeras ovde, svako od vas koji ovo iskoristi danas, može da bude neko ko će biti u vrhu samog projekta, u vrhu kompanije, u vrhu ovog pokreta. And we help you with that. I to je samo na vama i treba da budemo srećni zbog toga. All our top leaders are dedicated and one family together to help you to grow yourself. I srećni smo za toga. Svi naši lideri, svi top lideri u kompaniji Healy su posvećeni tome, rade zajedno da napravimo svi zajedno ovo što želimo. Like Dragan, like Aleš or Mia, everyone wants to help you that the best will come out of that. Upravo Dragan, Aleš i Mija, svi žele da vam pomognu da napravite najbolje što možete za sebe. And also the company gives you a lot of knowledge. We created the Healy Academy with product and network knowledge that you need to start the right way. I sama kompanija se trudi i radi na tome da dobijete što više znanja i što više pomoći. Kreirali smo Healy Akademiju sa puno znanja vezano za sam posao i vezano za sam proizvod. My wife Sabine will also start a program specially for women. Moja supruga Sabina će specijalno pokrenuti poseban program samo za žene. Maybe she wants to say something about it. She's on that call. Možda bi ona htela da nam kaže nešto, ona je večeras ovde. Sabine? Yes, good evening, everybody. Yes, I would like to say something. Yes, my program will be focused on all the women in our industry. I've been in this industry for about 18 years now, and I've seen so many women accomplish... Dragan, translate, please. Sorry. Dobro večer svima, želim vam dobrodošlicu. Ja sam već godinama u ovoj industriji i želim da dam nešto svima vama, pogotovo da napravim jedan poseban program koji će biti na raspolaganju za žene, pre svega.
Sorry, and thank you for the great translation. No problem. Thank you. It's okay. Yes, I wanna. I've seen so many women accomplish great things in this industry. Videla sam toliko žena koji su napravile vrhunske rezultate u ovoj industriji. And I would like to bring this opportunity to as many women as I possibly can. I želela bi da prenesemo i da dam ovu mogućnost da kažem najvećem broju žena koje mogu. And I'm working on this every day to bring the most opportunities to all the women out there. I radim svakodnevno na tome da što je više ove mogućnosti prenesem ženama napolju. So please stay tuned. You will hear from me. You will probably get an invitation. Ostanite povezani, budite u toku, verovatno ćete dobiti neku vrstu poziva. For me, this is a once-in-a-lifetime opportunity for so many people, not just women, but I am focused on them. Za mene je ovo jedna životna prilika za sve, ali ne samo za žene, ali ja sam ipak fokusirana više na ženski rod i na žene. Okay. So you will hear from me very shortly. I will create a group especially for women, and I'm looking forward to working as many as there is together and bring them to the most. Znači, čućete još o tome. Ono što ja želim da kreiram jednu posebnu grupu samo za žene gdje ćete imati informacije specijalno napravljene za vas da napravimo najviše što možemo. Thank you, Sabine. So thanks for your attention, and have a great evening. And I'm looking forward to working with as many of you as possible. Have a great evening. Hvala vam na pažnji, hvala vam na ovom vremenu i radujem se tome i želela bi da radim sa što je moguće većim brojem dama koje zanima da učestvuju u ovom programu i da rade sa Healyjem. Hvala vam, thank you. So you see, everyone is dedicated from us to bring Healy to the next big level. Kao što vidite, svi smo toliko posvećeni tome da podignemo sam Healy na jedan još veći nivo. And this next big level also includes you. A taj sljedeći veliki nivo apsolutno uključuje i vas. And that means that you now have the chance to go to your leader and say, I want to make this big with you. To znači da vi sada možete da odete kod svog lidera i da mu kažete, slušaj, ja hoću da napravim najviše što mogu, hoću zajedno s tobom da napravim vrhunske rezultate. And we all will help you to achieve exactly that. I svi ćemo vam pomoći da napravite tačno to. You are in a fast-growing industry with one of the best companies that you can find right now. Vi ste u najboljoj mogućoj industriji sa kompanijom koja je bolja od svih koje možete da, koje su oko nas. With proven unique products. Sa dokazanim jedinstvenim proizvodima. So I invite you to take this chance. Zato vas pozivam da iskoristite ovu šansu. And I thank you for listening today. I zahvaljujem se što ste me slušali večeras. And I hope to see you soon on the next calls that I have this week. I nadam se da ćemo se vidjeti vrlo brzo ponovo na sljedećem pozivu, sljedećem webinaru koji ćemo organizovati. Thank you for listening, and I'm giving back to Aleš now. Hvala vam na slušanju i dajem ponovo reč Alešu. Thank you, Dirk. Thank you for your words. I really appreciate, and I hope that everybody see now how strong the company, how powerful we are with those all products, unique products, when we are start using them all together. So I really appreciate for your help. I appreciate also to Sabine to join us, and I hope that she will let us to the men's to knock on the women's club doors that they will open just a little bit.
Ok, da ja prevedem. Hvala Dirk, hvala puno na ovom vremenu koji si nam posvetio, na energiji i na ovome što si nam preneo. Nadam se da sad i svi vi vidite koliko smo mi kao tim ujedinjeni, koliko je tu ljubavi, koliko je tu energije i koliko je tu želje da se pomogne svima da se naprave zaista fenomenalne stvari, a nadamo se i mi muškarci da će nam Sabina bar malo uškrinuti vrata od te grupe i da ćemo koliko toliko moći da malo zvirnemo i da mi nešto naučimo od nje. So Dirk, I really appreciate, and I will leave you to drink glass of the wine in the evening with the Sabine, and see you tomorrow on the Italian evening. Dirk, hvala na tvom vremenu, hvala na svemu što si nam ispričao i što si nam pomogao. Ostavljam te da popiješ jednu čašu vina sa svojom suprugom Sabinom, a vidimo se sutra uveče sa našom italijanskom grupom. Thank you. See you tomorrow. Hvala Dirk. Thank you Dirk. Goodbye. Be great as you are. See you. Thanks also, Dragan, to you to translate. Hvala Aleš. Thank you. Thank you. Hvala svima ljudi. Vidimo se. Uživajte. Sve najbolje.